nyuma yetu limeshika moto. Kwa hivyo tunauliza na tunaomba kama Machakos na viongozi wawe viongozi hata wakati wa janga kama hizi. Kitu tumeona ya maajabu leo ni moto umewaka hapa Mkurokoni. Moto mingi sana. Na hakuna manzima moto. Na hakuna nini. Watu wa Machakos ile hasara imeenda hapa haijaonekana. Sasa swali langu nauliza Machakos County Government, kazi yenu ni gani? Kwa sababu juu hiyo gari ya kuzima moto venye imekuja na maji kidogo within 20 minutes. Watu wa Machakos wameumia ya kutosha kwa sababu hii moto mahali imeanzia na hata wa sasa hakuna watu wa rescue the people of Machakos. All the entire Machakos people are desperate. They are all on streets kwa sababu nobody can rescue them. Na tuseme kwamba watu wa Machakos wana huzuni sana because of poor leadership. Hii yote ni uongozi mbaya. Kwa sababu hatuwezi kuwa na magari ambayo hayawezi kuzima moto. Na kwingineko ni kwa wahudumu wa afya walifanya maandamano jana jijini Nairobi wakitafuta mwelekeo kutoka kwa idara ya huduma za jiji la Nairobi. Wahudumu hao wanahofia iwapo idara hiyo itaondolewa baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9, masuala yaliyowafikia yatapotea. Wahudumu wa afya wakitaka hakikisho kuwa maslahi yao yataendelea kuangaziwa hata baada ya uchaguzi mkuu, huku wakiomba kuongezewa daraja zingine za kazi. You are putting your notice. Hatutakubali utugandamize, and enough is enough. Hata ukuje na nani, ukuwe na gavana mgani, tutasimama kama viongozi wafanyikazi wa afya na tuseme enough is enough. Na tunasema punda amechoka na Oluga must go. Kibeti must go. Oluga must go. Oluga must go. Oluga must go. Oluga must go. Kibet must go. Oluga must go. Comrades power! Comrades power! Comrades yeah! Comrades yeah! My name is Tom Christopher Olida. I'm the branch secretary, Kenya Pharmaceutical Union of Pharmaceutical Technologies, Nairobi branch. Today we stand here as a union together with my colleagues. First, I want to put it very clear and categorically that our health workers in Nairobi are oppressed and have been oppressed for a very long time. Yes. And enough is enough, as my colleagues have said. Yes. And I want to pose this question. Yes. As far as it's a political time. Yeah. Since devolution, Nairobi health workers have suffered enough. They have only been promoted once. Yes. How many years down the line? From 2010. Those are over 10 years. Now, that only one promotion we only got in one regime, under Sonko's regime. And for us to get a promotion in this county, our health workers have to down their tools to get their right. Yes. We are tired of that. Yes. It's a health worker's right. It's a civil servant's right to be promoted as per the human resource policy after every 3 years. Are we together? Yes. Now, I want to tell our employer not to politicize health. It has reached a time that NMS has also started to politicize health. Yes. Politicize health as you politicize other things at your own bedroom. We are tired of that. Yes. Ensure you work with our health workers. We are totally tired of that. And we are telling them today, we are not relenting. Comrades power! Power! Comrades power! Power! We are not relenting till we get our papers. Yes. As you see these health workers behind me, some of them are retiring in the next 2-3 years. Since they're employed, they have only got 2 job groups. Is it okay? No. They have only got how many job groups? They are retiring with only how many job groups? 2 job groups. And we are tired of that. It's all right, and we have to make sure we get our promotion from today. Comrades power! Power. Comrades Tibim! Thank you so much. That question. No, as you've asked that if nothing happens today, what next? All healthcare workers are here by the invitation of the General Body himself. On 10th of May, while gracing the Nurses' Week occasion at Mama Lucy Hospital, he said that in 2 weeks' time, all the issues that we've been raising that my colleagues have alluded to will be dealt with. So we are here by his invitation. Yes. He will not see us today. Tomorrow we will come.
If you will not see us tomorrow, the following day will come. Until when he will give us an audience, and the only audience that we are looking for is letters of promotions, letters of the historical injustices that we are telling them to address, so that we can go back to our workplaces and heed to the call of those who are suffering in those. Naam, mtazamaji, kumbuka bado tupo live ama tupo mbashara kwenye ukurasa wa Facebook. Kwa hiyo kama una kauli yako ungependa pia tuiangazie, ungeweza kuituma kwa 0705890890 na tutaweza kuiangazia. Tujuze unatutazama ukiwa maeneo gani na ungependa tufanye namna gani hii leo. Tukisonga mbele ni kwamba wafanyabiashara mjini Machakos wanakadiria hasara baada ya moto mkubwa kuteketeza maduka zaidi ya 500. Bidhaa zilizoteketea zilikuwa za watu wa jua kali, na wakazi wanailaumu kaunti ya Machakos kwa kuchelewesha magari ya zimamoto, kwani hakuna ambacho waliweza kuokoa. Haina mafuta, hawana vifaa ya kisasa. Machakos is not a village. Machakos is not a village to have one standby fire brigade. Si kijiji, inafaa tuwe na gari za kutosha na mafuta na haya. Na hofu ambayo naona kwa sasa ni kwamba moto umeanza kutoka Grogon kuanza kuchoma nyumba za watu. Sasa na hakuna manzima moto na hakuna nini. Watu wa Machakos ile hasara imeenda hapa haionekana. Sasa swali langu nauliza Machakos County Government, kazi yenu ni gani? Kwa sababu juu hiyo gari ya kuzima moto venye imekuja na maji kidogo within 20 minutes. Watu wa Machakos wameumia ya kutosha, kwa sababu hii moto mahali imeanzia na hata wa sasa hakuna watu wa kurescue the people of Machakos. All the entire Machakos people are desperate. They are all on streets kwa sababu nobody can rescue them. Na tuseme kwamba watu wa Machakos wana huzuni sana because of poor leadership. Hii yote ni na tukiingia zaidi kwenye biashara ni kuwa kampuni ya kutengeneza mafuta Pwani Oil yafunga kiwanda chake kikuu hapa mjini kwa muda usiojulikana. Kampuni hiyo inasema kwamba ukosefu wa dola za Marekani umezuia kampuni hiyo kununua bidhaa muhimu za kutengeneza mafuta. Katika ripoti yao, kampuni hiyo inasema imekumbwa na changamoto kulipa wale ambao huleta bidhaa hizo za kutengeneza mafuta kutoka Malaysia. Uamuzi huu huenda ukachangia pakubwa ukosefu wa mafuta na hata kupanda kwa bei. The challenges we face are fundamentally driven around the cost of manufacturing, things like cost of power in Kenya, things like importation, raw material importation, clearing procedures with KRA and Kenya Bureau of Standards and the bureaucracy involved in getting those things out. The additional costs levied by government in terms of the IDF or the import declaration form percentages that they charge, the railway development levy that is imposed on all imports. Whilst we are based in Mombasa, we've got nothing to do with the railway, and we still pay a railway levy. So all these adds up to a higher cost base, which may not be similar to international competitors. Naam, na tukisonga mbele ni kwamba wenyeji Kenya walianza makala ya 10 ya michezo ya vyuo vikuu vya Afrika, bara Afrika, vyema katika chuo kikuu cha Kenyatta jijini Nairobi. Chuo kikuu cha Kenyatta ambao ndio wenyeji kinafanya vyema katika michezo hiyo, huku vingine kama kile cha Makerere kikijiongezea matumaini ya kuhifadhi ubingwa wa michezo ya vyuo vikuu. Makerere University. All energized and ready. We are hosting more than 2,000 athletes, both men and female, from 60 universities in the continent of Africa
close to 45 countries are represented here at Kenyatta University. We are going to have 17 competition sports ranging from soccer, volleyball, netball, basketball, athletics, and the indoor sports, you know. I specialize in the 800 meter, and I mean, like, it's not my first time competing in Kenya, but it is my first time competing like for the track, which I've never done before. So I don't know the experience, and I don't know the competition that I'm up against this year. I'm usually when I come here, it's based on cross country, you know, but I have seen a few competitors that I know from the past. So I do know that it's going to be a quite competitive one, but I'm looking forward to it because I'm looking forward to running a fast time, at least closing the season with at least a PB. Naam, ni habari ya kufurahisha kweli kwamba tunaangazia michezo ya East Africa. Naam. Ambako inafanywa pale chuo kikuu cha Kenyatta University. Na imeshirikisha vyuo vikuu vya Afrika. Naam. Naam. Ikiwa ni hayo tu katika habari zetu, lakini tutasonga mbele baada ya pumziko fupi tu. Naona arafa zenu tayari kwenye 0705890890. Mitandao yetu ya Facebook, Twitter, Instagram ikiwa ni @ushirika.tv, hashtagi ni Cheche Za Ushirika. Tupate pumziko. Patmos Investment Limited ambao ni wauzaji na wanunuzi wa mashamba kote nchini wana habari njema kwako wewe mteja wao. Na sasa wanazo ploti Ruiru Murera za ukubwa wa 40 by 60 kwa gharama ya kati ya shilingi 1,700,000 hadi shilingi 1,600,000 Juja Farm. Ploti hizi ni za ukubwa wa 40 by 100 kwa bei nafuu ya shilingi 1,400 kwa malipo ya papo hapo. Kikuyu Nachu. Ploti hizi ni za ukubwa wa 50 by 100 kwa bei nafuu ya shilingi ya kati ya 1,150 hadi 350 kwa malipo ya cash. Maji ni kwa wingi na stima zipo tayari. Usalama kama kawaida umezingatiwa. Shule na hospitali ziko karibu. Barabara zimenyooka kweli. Kwa mengi zaidi, wasiliana nasi kupitia 0703777716 au 0703777715. Patmos Investment Limited, mwandani wako wa karibu katika mauzo na ununuzi wa mashamba kote nchini. Are you a resident of Umoja, Buruburu and its environs? Do you have a school-going child that you wish to be enrolled in a stable and a competency-based curriculum compliant school that nurtures and cares about your child's educational journey, emotional and physical well-being, and excels in both educational and co-curriculum activities? Come join us at KAG Vineyard Academy for an all-round upbringing of your young ones. Our motto, knowledge is powerful with God. Visit us today at East Assembly Church, Mumias Road Roundabout, or call us on 0725 029092 or 0723 763172. Better still, email us on kagvineyardacademy@gmail.com. KAG Vineyard Academy, where knowledge Naam, shukran kwa kuendelea kuwa pamoja nasi, na jinsi unavyoona hapa juu tupo na magazeti, lakini kabla tuanze kuchambua haya magazeti, nataka kwanza tuingie barabarani tukujuze ni wapi kunapitika na ni wapi hakupitiki. Na kuona Mary Ngendo uko Facebook unasema good job Ushirika TV watching live. Tupo pia mbashara katika ukurasa wa YouTube. Kwa hiyo kama uko na marafiki walio mbali, mjuze rafikio amjuze rafikie kwamba hiki chombo kilishangwa nanga rasmi. Brani Sai, keep up the good work on Today in History.
and getting to know my world better. Ni baadhi ya rafa, nitakuwa nikizisoma zingine hapo baadaye tukimalizia show, lakini kwanza moja kwa moja nikupeleke barabarani nikujuze ni yapi yanatendeka katika barabara zetu. Huyu anajulikana kama Kenyan Korea, anasema Thika Road is thick just from KCA all the way to Muthaiga, use service lane. Asante sana. Anasema why can't these people planting flowers and watering plants on Mombasa Road do so at night or at some other time? Why at 7 a.m. causing terrible jam and stress on a road that is already congested? Anajulikana kama Ruthi Boaz. Ukurasa wa Twitter huo at Mathri Route pia wanatupasha hapa yale ambayo yanatendeka. Huyu anasema anajulikana kama Gibson KE, umekaa stage hapo Amboseli Road, Gitanga, Martin itisha 70 bob Community Railways Tao, alafu Metro inakuja inapiga U-turn, alafu inaitisha 30 bob Tao. Pure greatness, Gitanga Road moving swiftly, jam kidogo at junction. Okay, mwingine hapa anajulikana kama Michael 18341, anasema why do some motorists leave their indicator lights flashing yet they are not entering a junction, changing lanes or overtaking? Kwa hiyo kama uko barabarani bana, kama umeweka indicator na uingii ama uendi mahali ambapo umeindicate, ondoa, ndiposa usije ukahatarisha maisha ya wengine pale nyuma yako ambao wanakufuata unyo kwa unyo. A very good morning to everyone above ground. Give thanks to God for being alive and above the ground is being a blessing. Motorists and pedestrians, walk and drive safely and remember to arrive alive. Unajulikana kama at Kunguru. Asante sana. Kupitia mtandao wa Mathri Route, mwingine anajulikana kama Fred anauliza, is there any legislation with regards to those ama to these strobe lights? Any, ametumia neno ambalo hapa siwezi kulitamka hewani, lakini anyone who can afford one have to have them installed, had to differentiate jokers from the ones who are authorized to use them. Okay, roundabout on Oyaki Way near ABC Place is so huge you can host a 7-a-side tournament. Okay, anasema Oyaki Way heading to Nairobi slow but moving, 87 kino tuned. Asante sana Mwangi Sami Boy. Anajulikana kama Hosea, anasema can Mombasa Road get marked? I'm tired of finding myself in North Korea with the high fuel prices. Sijui kama una zingine hapo Zita. Naam. Kuna mmoja hapa anasema kwamba the people of Kitengela deserve better leadership and representatives. Wanasema Nairobi to Marua will shortly be a dual carriagate, but not Mombasa Road na Manga. Huyu anayejulikana kama Shabana Sadik. Mwingine anaitwa Pesa Nane Propaganda. This was a constable in the traffic department in Nairobi. Mwingine hapa anasema CEO Kioko. Bodaboda youth have run and blocked the convoy of Nairobi Governor aspirant Polycarp Igathe, demanding to be addressed by him. This has caused a small traffic scenario up around Chachami. However, his bodyguards quickly cleared the mess. Johnson Sakaja, you got a challenge. Yani ni kusema kwamba wakaazi wa Nairobi wamempenda Igathe leo asubuhi. Na mwingine anaitwa Makaveli anasema kwamba low standards of public schools, solutions private schools. Anasema low standards of public hospitals, solution private hospital. Bad traffic management in Nairobi, solution pay to use the expressway and avoid the traffic, stop talking about it. Naam. Ni baadhi ya masuala ambayo yanaendelea pale barabarani. Kwa hiyo kama uko na tukio lolote ama kuna jambo lolote ambalo si la kawaida ambalo umekumbana nalo pale barabarani, tujuze katika mitandao yetu yote ya kijamii @Ushirika TV, Facebook, Twitter na Instagram, ama utume arafa kupitia 0705 890 na sisi tutakuwa tukiliangazia, kisha kwamba unakuwa safe pale barabarani. Si wewe peke yako unatumia barabara, kama ni dereva wa matatu, kumbuka kuna wale wanatumia personal ama magari ya kibinafsi, kuna wale wanakwenda kwa miguu, kuna wale wanatumia bodaboda, kuna wale wanatumia wheelchairs. Kwa hiyo hakikisha kwamba kila mtu yupo safe pale barabarani. Angazia macho barabarani ili uwe safe.
Tukiachana na hayo, nipo na magazeti hapa studioni. Nipo na gazeti la Taifa Leo, nipo na The Standard na nipo na Daily Nation. Naam. Kwa hiyo kama ilivyo ada, tutakuchambulia baadhi ya haya magazeti. Nianze na hili la The Standard. Linasema kwamba ile taarifa iliyokolezwa hino ni kwamba NIS secrets that Ruto takes on Kibicho. Anauliza ama ni mnukuu tu kwamba Interior CS hapa anasema kwamba it is a first round win for Raila Odinga. This is the intelligence NIS data and that's what it says. It is about 60%. Na haya ndio masuala ambayo Ruto anazungumzia hii leo, akisema kwamba yeye anaona kwamba Kibicho anapendelea, manake taarifa za kijasusi zinaonyesha kwamba huenda ikawa huyu kiongozi wa Azimio akashinda kwa 60%. UDA wants NIS Complaints Board to probe Interior PS Karanja Kibicho for abuse of national intelligence to advance partisan political agenda. The PS was quoted claiming that the NIS report showed Azimio la Umoja presidential candidate will secure a 60% first round win in August poll. Hiyo taarifa iko katika ukurasa wa 4. Na Mr. President hapa inaonekana kwamba kuna picha ya wagombea 4. Inasema kwamba race down to 4. Take your pick. Naam. Kwa hiyo in the end of the IEBC process for about 57 walikuwa wameonyesha ile azma ya kuwania urais, walikuwa 57. IEBC ambaye ndio mwamuzi ama referee katika mchuano huu wa Agosti 9 akawapunguza hadi 4. Wamezidi kulalama. Tumemwona Wanjigi, tumemwona pia Ruben Kigame wakisema kwamba wanadhalilishwa na wataelekea mahakamani wakiwa pamoja na Ekuru Okot. Taarifa hiyo ni ukurasa wa 8 na wa 9 wa gazeti la The Standard. Debt ceiling. MPs push up the debt ceiling to at least 10 trillion shillings. National Assembly raises debt limit by 1 trillion to give Treasury headroom to borrow more. In a motion opposed by the DPs, Ruto's troops in the House. Inaonekana kwamba hawa wafuasi wa Ruto wanaendelea kupinga baadhi ya masuala pale bungeni, ikiwamo haya masuala ya tuseme deni. Kufikia sasa tuna deni la 8.4. Kwa hivyo hiyo watakuwa wanaongezea ni kufikia trilioni 10 sasa. Naam. Aise. Na kama pia wewe ni mpenzi wa nguo za mitumba, ipo taarifa katika ukurasa wa 7 kama sijakosea, na wa 7 hapa, ikilinganishwa kwamba Raila and his main competitor William Ruto of the Kenya Kwanza Alliance seem to agree on the need to stem the inflow of mitumba as means of building the country's textile production. Wale wanapenda kufanya hii biashara ya mitumba ama kuvalia hizi nguo za mitumba. Taarifa hiyo utaipata kwa kina katika ukurasa wa 7, manake haya ni masuala ambayo yanaangaziwa. Kuna takwimu hapa, annual mitumba imports kutoka mwaka wa 2018, 19, 20 na 21, yani 2021. Zipo takwimu hapa kuonyeshana jinsi watu ambavyo wamekuwa wakifanya hii biashara. Employment inaonekana kwamba about 2 million people are employed in the formal sector. Takwimu zimeandikwa hapa. Kwa hiyo kwa kina zaidi ya taarifa hii, manake ni wengi wapenzi wa hizi nguo za mitumba, utaipata katika ukurasa wa 7. Ukurasa wa 8, jinsi nilivyokujuza, ni kwamba walokuwa wanawania urais wamepunguzwa hadi 4. 4 horse race, your work made easier as IEBC buzz 53 hopefuls ambao walikuwa wameonyesha azma ya kuwania hiki kiti cha urais. Kwa hiyo kuna picha hapa ya George Wajakoya imejaza ukurasa huu bwana. Kwa hiyo ukitaka kujua mengi, na amekuwa kitrend sana katika mitandao ya kijamii huyu George Wajakoya, na inaonekana hapa kuna takwimu zinasema kwamba mwaka 2007 ni mwaka ambao William Ruto contested for the presidential ticket with ODM but lost to Raila Odinga. They went on to the general election but lost to Moi Kibaki in the disputed poll. Kwamba William Ruto alikuwa katika ODM mwaka 2007.
alafu baadaye akawa kuna ile nominations, wakaingia katika nominations wakiwa na Raila Odinga, akabwagwa na Raila Odinga. Kwa hiyo akamsupport Raila Odinga mwaka 2007 kwenye mchujo wa vyama. Naam. Ambapo walishindwa pakubwa na Mwai Kibaki kulingana na takwimu ambazo zilikuwa zimetolewa na IEBC mwaka huo kiongozwa na marehemu Kivuitu. Wakati huu tunaona kwamba ili swala la IEBC bado linaendelezwa katika ukurasa wa 10. You are unfair to disabled aspirants, Kigame says as he sues IEBC. Wataelekea kotini, yetu ni macho tu, na taarifa hiyo utaipata kwa kina katika ukurasa wa 10. Kwa haraka tu ni kujuze kwamba ukurasa wa 14, a teacher faces jail for contempt failure to readmit 20 students. Kule Othaya Nyeri kuna mwalimu ambaye huenda akafungwa baada ya kukataa kuwarejesha shuleni wanafunzi 20 ambao walikuwa wamechujwa ama wamefanywa ile suspension. Ni kisa ambacho tutakuwa tukikufuatilia kwa undani zaidi. Kwa hiyo kama unataka taarifa hiyo kwa kina utaipata katika ukurasa wa 14. Heads of 3 schools moved in changes announced by TSC. Tume ya kuajiri walimu endelea kufanya mabadiliko zaidi kule Murang'a. Kwa hiyo kama unataka kuipata taarifa hiyo kwa kina, ipo katika ukurasa wa 14. 15, jinsi nilivyokujuza kabla ya kuanza taarifa zetu ni kwamba ministry told to help boost uptake of COVID vaccine as cases rise. Ni taarifa ambayo nilikuwa nimekuahidi kwamba nitakupa hizi takwimu ambazo zinaonekana zikiendelea kupanda, kwamba Kenya has reported 5 waves since March 2020. Tangia mwaka 2020 na 20 ambapo ili janga la COVID lilivamia nchi, takwimu zinaonyesha kwamba kumekuwa na waves kadhaa. Na huenda ikawa tuko katika wave ya 6 jinsi shirika la health ulimwenguni linavyosema, la afya, World Health Organization. Na yesterday the ministry announced a 6.6% positivity rate. Tukizungumza ni kwamba jumla ya watu 325,554, yani 325,554 total confirmed positive cases as of June 6. Tukizungumza tuko katika tarehe 8 Juni na visa vinaendelea kupanda, manake hivi sasa wale ambao wameambukizwa haya maradhi ya COVID-19 tukufikia sasa ni takwimu tunayozungumzia ya 300,000. Nikisema kwamba watu 5,651 wamefariki, tukizungumza sasa total number of COVID-19 deaths reported in Kenya so far 5,651. Hawa ni watu wengi, ni wengi sana tukizungumza. Kwa hiyo jinsi nilivyokujuza, endelea kukaa ange pale nje. Na total number of COVID-19 jabs administered ni 18,271,847. Total number of booster vaccines administered, wale ambao walipokea ile booster baada ya kudungwa mara 2 ni 352,410. Takwimu hizo utazipata kwa kina katika ukurasa wa 15. 16 kumechorwa kibonzo hapa, na huenda Vladimir Putin anataka kuua nzi hapa kwa risasi na nzi yenyewe ipo kichwani. Ni kibonzo na jinsi ninavyokujuza kwamba hivi vibonzo anavyovichora siku zote huwa ana masuala muhimu na masuala ibuka katika jamii na ulimwengu kwa ujumla. Kwa hiyo jikamatie gazeti hilo uweze kujitafakaria zaidi. Zipo picha za wagombea na pia wagombea wenza katika ukurasa wa 20-21. Race like no other, candidates pass the IEBC test to fight for governors seats. Jinsi nilivyokujuza tukianza ni kwamba huyu muamuzi ama referee Chebukati amewapiga kadi nyekundu wengine, akiidhinisha wengine tunapoelekea katika uchaguzi. Kwa hiyo sijui itakuwa namna gani kunradhi. Na kule Mombasa, team pushes for ministry of blue economy, yani ile biashara ya kule baharini huenda ikanoga zaidi ikiangaziwa kwa kina zaidi. Ni masuala ya siasa katika counties, ukurasa wa 24. Game MP race
takes shape. Kwa haraka tu niangazie ile gazeti ama pullout ya biashara business growth. Nimeona taarifa ambayo kidogo ningependa kuiangazia kwa uchache kidogo, kwamba no husband, sorry, no loan. Wale ambao wanapenda kuchukua mikopo na hawajaolewa, ambapo kwamba hawana garanta ama hawana ule mtu ambaye atawasimamia iwapo watashindwa kulipa hizi loans ama mikopo. Kwa hiyo kama una mme, bahati mbaya kwako. Hello bad. Bana yeye. Kwa hiyo ni masuala ya biashara, utaipata katika ukurasa wa 5 na 4 hii pull out ya business growth. Kwa hiyo how to prepare your business for uncertainty, jinsi tulivyoona katika mwaka 2020 kulikuwa na masuala ya COVID-19. Kwa hiyo kama una wasiwasi wa biashara yako kuanguka kutokana na masuala ya siasa tuseme, ama kuwa hela hamna, jinsi tulivyoona katika taarifa kwamba yapo baadhi ya mashirika yanafunga viwanda kama kile cha kutengeneza mafuta ya kupikia. Kwa hiyo kama unafikiria kwamba biashara yako huenda ukaifunga, angazia sana gazeti la The Standard ukurasa wa 7 pullout ya business growth, how to prepare your business for uncertainties. Be rethinking your company plan. You can look for methods to develop and thrive rather than merely survive and face the unpredictability, kwamba haujui kutakuwa namna gani. Kwa hiyo hakisha unajikamatia gazeti lako kulingana na urefu wa mfuko wako. Doctors caution residents of South Rift to be wary of goiter. Goiter ni kufura huku sababu uvimbe wa shingo. Naam, sababu ya kutumia labda chumvi sana, na inasemekana kwamba one hospital in Kericho County treats about 20 and 30 patients weekly. Masuala ya afya katika taarifa za county. Residents advised on how to prevent the disease and do thyroid self-examination. Jinsi utaangalia kama uenda ukapatwa na ugonjwa wa goiter. Kwa hiyo hakisha kwamba unajikamatia ile gazeti. Taarifa za ulimwengu. DRC wanasema kwamba rebels and insurgency, huenda ikawa kule Kongo kuna masuala ya wapiganaji, baadhi ya masuala ya ulimwengu. Na hapa katika ukurasa wa 30 tazama taarifa ya a 70-year-old reign that saw the end of British Empire in Africa. Na mzungumzia Queen Elizabeth II, taarifa ya malkia hii. Kwa hiyo utaipata katika ukurasa wa 34. Kwa haraka tu huku nyuma kuna taarifa za spoti kwamba Chelsea now join Real Madrid in the chase to sign Man City's Gabriel Jesus. Huyu ni kinda ambaye anapigia upato kwa kuuzwa kwa hela nyingi zaidi kule ughaibuni. Naam. Hilo ni gazeti la The Standard. Kwa haraka tu tuangazie hilo gazeti la The Daily Nation. Naam. Sababu ya muda. Aha. Habari ambayo wameipa kipaumbele ni Ruto Raila power sharing headache. Iko katika ukurasa wa 12, 13 ambako wanasema Raila's cabinet has already taken shape even before the first ballot is cast, while Ruto is surrounded by an earthly ambition, not that demanding the spoils of proximity to him should he ascend to power, forgetting the polls. The real test of metal comes after victory. Yani kwamba mawaziri wale ambao walikuwa wameacha uaniaji wa urais na kuungana na Azimio au Kenya Kwanza watapata waziri upi, kwamba ni wengi tu, lakini sasa mawaziri ambao wamebaki, kwa mfano naona Raila na jopo lake la watu 12 na Ruto naye ana 12. Mawaziri huwa ni 22. Kwa hivyo wamebaki tu na idadi ya watu 10 kuongeza pale. Na ikumbukwe kwamba hawa ambao wanaunga huu Azimio ama muungano wa Azimio, huenda ikawa wakabaki wale ambao tumekuwa tukiwaangazia katika taarifa zetu kwamba hawa ni mawaziri na wanapigia upato hiki chama ama huu muungano wa Azimio la umoja. Waliahidiwa kwamba huenda kama watashinda watarudi. Na kama watarudi tayari ni 10. Ndiposa unaona kwamba Ruto power sharing headache. Kuna kizungumkuti hapo. Naam. Tukisonga mbele katika ukurasa wa 6 wameangazia Day of Drama as aspirants seek IEBC nod. Wanasema kwamba governors aspirants across the country were yesterday caught in a mad rush
ambayo tumeangazia katika gazeti la The Standard, ambapo kulikuwa na idhinisho ya magavana wengine iwapo wakaenda kupeana ripoti kwa nini walinyimwa idhinisho hizo. Habari hiyo kwa kina iko katika ukurasa wa 6. Katika ukurasa wa 8, no I will not ban mitumba says Raila. Ni habari ambayo pia tumeiangazia kuhusiana na masuala ambayo Raila alikuwa ameyazungumzia katika ile uzinduzi wa ile ruwaza yake ama manifesto. Naam. Ikiwa amezungumzia masuala ya mitumba. So anasema it was misquoted, na sasa anataka kuhakikisha kwamba mitumba trade is not a dead end business, it's actually creating employment for so many of our people. We don't want to kill it. The one who will be defending them, so it is wrong for some people to create propaganda that I will ban the trade. No. Nikikupa tu mawazo ambayo wameweka hapa na idadi, Kenya imports 185,000 tons of second-hand clothing in 2019, equivalent to an approximate of 8,000 containers. The taxes pay amount of 12 billion. The sector contributes to at least 1 billion in revenue every year. Kwa hivyo biashara ya mitumba tu ikisema ni kukamilishwa itakuwa imeathiri wa Kenya kwa wingi. Naam. Ikiwemo taxpayers, tax paying itakuwa imerudi chini zaidi. Manake inashikilia uchumi wa nchi kwa pakubwa sana. Naam. Katika ukurasa wa 10 wanaangazia masuala ya education. Private schools expected to put 5,000 more classrooms with only 1,200 complete so far. The Ministry of Education will roll out the second phase of CBC classrooms at the end of this week, although it has struggled to deliver the 6,497 classrooms in phases, and at that point, initial target to complete before the start of national examinations in March. Kwa hivyo walipaswa kumaliza haya madarasa kabla ya March. Wanasema kwamba according to official data, the double intake of CBC is and 844 trainers will create a shortfall of 1,000,000 wanafunzi. 1,489,144 places in secondary schools. Kwa hivyo ni idadi ya wanafunzi wengi zaidi. Wanasema kwamba darasa moja likiwa lina gharamikia 1,788 from the initial down from 1.2 million. Kwa hivyo ni kukata bajeti hapo, wamejaribu kweli. Katika ukurasa wa 12, 13 ndiko tunasema Raila's headache as cabinet expectations demand so. Tayari Raila na watano ambao amewataja. Ukiwemo Martha Karua, Kalonzo Musyoka akiwa ni chief cabinet secretary, Hassan Joho akiwa lands, Wycliffe Oparanya akiwa treasury, Peter Munya akiwa agriculture, Eugene Wamalwa akiwa docket, not named lakini akiwa amemtaja kwamba atampa. Interior CS Fred Matiang'i anasema his ICT counterpart Joe Musheru and Transport CS James Masharia are also likely to feature in Odinga's cabinet. Hawa ni baadhi tu ya wale ambao wako katika pia serikali ya sasa tukizungumza. Naam. Na ndiposa unaona kwamba Ruto walks a tightrope and rewarding allies will he win. Bado yeye pia na kizungumkuti endapo atashinda uchaguzi, manake pia kumbuka kina dada wameangaziwa sana katika hii serikali yake. Naam, alisema kwamba nusu ya mawaziri iwapo ataunda serikali itakuwa ni wanawake. Lakini wanasema the only two individuals who managed to extract from the deputy president William Ruto's specific docket ni wale wa ANC leader Musalia Mudavadi and Ford Kenya boss Moses Wetangula. Hao ni kusema kwamba amewataja vile Raila alitaja kina Munya, Joho, Oparanya, Wamalwa na Kalonzo. Naam. So yeye ametaja wake pia. Okay. Naam. Katika ukurasa wa 14 ni kwamba eggs at industrial site highly toxic says study. Ni mayai ambayo yanaundwa ambayo si ya asili ya kienyeji au tuseme ya kuku. Wanasema scientists have found high level of toxic chemical dioxin known to cause cancer in free range eggs allocated from industrial sites in Africa, Asia, Europe and as well as North and South America. 88% of free range eggs found with high level of toxic chemical which are known to cause cancer in the recent study. 88%.
Hiyo ni asilimia kubwa sana. Naam. Nikiangalia ripoti yetu ya jana walisema kwamba Wakenya tunapaswa kuangalia kwamba kufanyiwa utafiti kila mara kwa sababu chembe za kansa huenda zikawa kwa mwili wako kwa muda mrefu. Naam. Na ile siku utagonjeka utakuwa umefika stage 3 and 4 ambayo ni irreversible, kwamba wanasema ni gharama kubwa ama huwa hairudi nyuma yani. Ikiwa stage 1 and 2 it can be contained. Kwa hivyo sijui tuangazie mayai sasa, tuangalie yasije yakatupa kansa. Manake unajua Wakenya wengi, mimi nikiwemo mmoja, tuseme wakati umechelewa ama wakati hauna muda, mara nyingi unajipata umenunua yale mayai na yanapatikana kwa wingi na yanauzwa kila mahali. Unanunua yale mayai kwa haraka sana na unayapika kwa haraka sana na unakuwa umeshapunguza ule mzigo wa kuandaa chakula. Unakuwa yani unafanya kazi kwa haraka. Ndiposa hii pull out ya health ama masuala ya afya nasema kwamba huenda ikawa haya mayai kidogo yana levels za madini ambayo 88%. Aise, sijui itakuwa namna gani? Sijui itakuwa vipi? Tukisonga mbele katika ukurasa wa 16 wanasema kwamba leaders must respect, protect press freedom. Hii lazima niangazie kwa sababu hawa ni wenzetu na mara kwa mara pia sisi watangazaji wetu hupata bugdha hizi. Wanasema kwamba kuna yale yalitokea na governor Charity Ngilu akiwa kwenye nomination kwenda katika nomination ya IEBC. Wale bodyguards wake wakasimama mlangoni na kukataa kwamba wanahabari wasiingie. Pia ikatokea katika idhinisho ya Sakaja wa Nairobi hapa na pia yeye wakawa maripota hawapasi kuingia na wakawafurusha. Kwa hivyo ni jukumu la wanasiasa haswa huu wakati kuwa wapole na wanahabari, kwamba ndiposa tukapewa title inaitwa the fourth estate. Manake sisi ndio kioo cha jamii, tunaangazia kila tukio tuhakikishe kwamba tunawapa wananchi na tunawachorea taswira jinsi ilivyo kamili, yani kwamba tunadeal na facts, hatutaki kudeal na uongo. Kwa hiyo usije ukazuia hawa wanahabari, manake mashirika yapo na pia tuseme katiba imeturuhusu. Naam. Katika huo ukurasa, hii ni masuala ya boni, kuipenda kweli, vibonzo. Kibonzo hapa, ikimechorwa aise, amevua viatu na yale tulikuwa tukizungumzia mayai kwamba yamepasuka na yameandikwa mitumba, alafu yupo ni kama anamaka hapa. Anatoa viatu akikanyaga mosmos ama taratibu asije akayapasua mayai, lakini kayapasua. Aise. Kayapasua. Na haya ni ya mitumba, kwamba hii ni habari ambayo tumeiangazia kwamba Raila alikuwa ametaja tu kwamba sekta ya mitumba kuna mambo ambayo anataka kurekebisha. Lakini ikawa imechukuliwa vibaya na wauza mitumba na wale ambao wanaleta mitumba nchini. So akawa lazima arekebishe, lakini mayai kashapasuka. Naam. Tukisonga mbele katika ukurasa mwingine, tujipe ya parenting ambayo iko kwa DN2, ya parenting. Wanasema go on and do it. Wanasema Rhoda Ireri defied deep-seated norm and dared to follow her dreams of becoming a mechanic at a time when society frowned to women were dared to pursue career viewing as a passive for men. Wanasema kwamba kuna career zingine, career ambazo ni za wanaume na za wanawake. Lakini huyu Rhoda kafanya juhudi zake kufanya mechanic. Kwa hiyo kama uko pale nyumbani kupitia 0758900890 ama ukurasa wetu wa Facebook, Twitter pia na Instagram @Ushirika TV, tujuze kauli yako ni gani, manake leo ikiwa ni makala ya WCW ama Woman Crush Wednesday. Huyu ni mwanamke Rhoda ambaye amejitosa katika masuala ya mechanics na anafanya vyema zaidi. Amefanya vitu vingi licha ya kuwa yeye ni mechanic. Lakini sasa tunataka tujue kama kuna zipo kazi za wanaume na zipo kazi za kina dada. Tujuze kupitia ukurasa wetu na tutakuwa tunaangazia hizo taarifa baadaye. Naam. Katika ukurasa wa pili wa DN2 parenting wanasema can I sue my pastor for committing fraud? Kwamba kuna masuala ambayo anahisi kwamba mchungaji wake huenda hayako sawa. Kwa hivyo anaweza
sana kwamba getting another pet with a minute. Wait a minute. So ni masuala ambayo kidogo kama unataka kujiongezea mnyama pale nyumbani kwa kuwa kama pet. Huenda ikawa kuna taarifa hapo utaiangazia, manake huenda ikawa ni mzigo kwako. Hiyo ndio maana ikaandikwa wait a minute. Usije ukajiongezea, lakini wewe najua ni una uraibu huo wa kupenda kuweka pet, si paka, si jibwa. Ninao, wewe unao? Hauna. Mimi bana. Mimi nikapata wakati nitaongeza wengine. Labda njiwa, tumefuga njiwa. Nikapata wakati nitaongeza mwingine. Wanasema battle for wajua hawa ni magavana ambao walikuwa katika county ya Narok. Hii ni county news. Wanasema kama 400,000 number of registered voters in Narok County according to the electoral agency. Kwamba kinyang'anyiro ni baina ya watu wawili. Hiyo ni county news. Lakini hatutaangazia hayo sana kwa sababu ni siasa tu za baina ya former Labour Chief Administrative Secretary Patrick Ntutu and Narok North Member of Parliament. Wow. Naam. Katika ukurasa wa 24, 9 suspects arrested as war on drugs steps up. 2 were indicated over a conspiracy of smuggling at least 190 kilograms of rhinoceros horses and at least 10 tons of elephant rhinos ambao walikuwa wamepelekwa kotini na kukubali mashtaka. Now, the international airport in Nairobi, Kenya and Addis Ababa, Ethiopia are key entry points for illicit drugs into the region, primarily due to the frequent commercial flights from Asia and Middle East, the UN agency says. Katika habari za kimataifa ukurasa wa 26 ni kwamba Kinshasa, Kigali still is diplomatic battle. Kwamba Kinshasa na Kigali bado vita vinaendelea. Naam, katika international news bado ukurasa wa 29 wanasema kwamba fierce battle for Ukraine city changing every hour. Wanasema kwamba tarehe 24 Februari Putin dared a special military operation into Ukraine. The war has killed thousands of people and created the international food crisis. 25 million of tons of grains, President Zelensky says, has been blocked from leaving the Black Sea port of Odessa. Ni maswala tu ya vita ambavyo vinaendelea kati ya Ukraine na Russia ambazo zinaendelea na bado wanasema kwamba bado kinyang'anyiro kipo hapo. Sijui tuangazie kidogo masuala ya biashara alafu tutakuwa tumekamilisha. World Bank projects 5.5% growth for Kenya this year. Wanasema kwamba the World Bank projects the Kenyan economy will slow down to 5.5% this year amid concern over the impact of drought in an increased commodity price. Wanasema agriculture, the country's largest sector, however, contracts up to 0.2% last year, affecting the dry condition compared to 0.9% contribution of GDP growth in 2020. 0.2% contribution of agriculture, kwamba sasa tutaenda tukiongezeka. Na ni swala ambayo the World Bank ina project 5.5 increase growth of Kenya this year. Sijui kama kuna masuala mengine ambayo hatujaangazia ya biashara na kilimo, lakini pengine iwe tu ya mwisho kwamba hope as MPs add 15 billion to fuel subsidized scheme. 5 billion amount of money that the parliament has initially allocated to the scheme. 32 billion amount of money to Ministry of Petroleum has asked for in the budget. Bajeti imesoma ni ya 32 billion. Lakini 5 billion amount of money that parliament had initially allocated. What is the difference between 5 billion mpaka bilioni 32 ambazo sasa wanaitisha? Lakini previously walikuwa wamesema kwamba wanataka 5 billion. Naam. Kwa hivyo ni kuongeza tu kwamba mafuta huenda yakaongeza hata zaidi. Naam. Ni baadhi tu ya masuala ambayo ukitaka kwa kina utayapata katika gazeti
la Daily Nation. Sababu ya muda kwa haraka sana niangazie ile gazeti la Taifa Leo. Manake ukurasa uliokolezwa wino hapa wa juu ni kwamba ahadi za kuhadaa, kwamba Jubilee iliyoahidi lakini bado ni hewa: kupunguza mzigo wa madeni, kupunguza ushuru na biashara, yani kupunguza bei ya mbolea hadi shilingi 1500. Ni baadhi tu ya masuala ambayo Jubilee ilikuwa imeahidi. Kwa hiyo Ruto wakosesha manifesto umuhimu kwa kutotimiza mengi walioahidi mwaka 2013-17. Hayo ni baadhi ya masuala ambayo yameangaziwa sana katika ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Leo. Ukurasa wa juu pia waponea chupu. Huyu ni Waiguru, mwaniaji wa Kirinyaga, na wengine watatu ambao walipata tikiti za lala salama. Wengine wakisema kwamba washirika wa Raila wampa shinikizo kinara wa Azimio kuwa na wakati mgumu kuridhisha wanasiasa wa muungano. Hao ni baadhi ya masuala ambayo tumeangazia katika gazeti la Daily Nation. Na mwalimu mkuu atupwa gerezani kwa kupuuza koti. Hili ni ile swala ambalo tulikuwa tumeliangazia katika gazeti la The Standard, kwamba huyu mwalimu mkuu wa shule ya upili ya wavulana ya Othaya, kaunti ya Nyeri, aliyepatikana na hatia kwa kudharau mahakama amehukumiwa jela miezi 6. Mkuu huyo alipatikana na hatia baada ya kukataa kuwaruhusu wanafunzi 20 kuendelea na masomo kinyume na agizo la mahakama. Kwa hiyo Jaji Florence Mushemi aliagiza mwalimu huyo Edward Muhuni kutupwa korokoroni. Taarifa hiyo tulikuwa tumeangazia kwa kina. Kwa hiyo unaweza jikamatia gazeti la Taifa Leo. Wanjigi, Kigame au court watishia kwenda kotini. Ni baadhi ya masuala ambayo tulikuwa tumeangazia. Ili gazeti la Taifa Leo ukurasa wa 3 ni mkuu wa shule ambaye alitupwa jela miezi 6 kwa kupuuza koti. Kama wewe ni mwana mitindo, Taifa Leo, Bi Taifa Leo ni binti hapa ambaye ametupambia Beti Muzarika, ambaye uraibu wake ni kuimba na kutazama filamu. Kwa hiyo kama utapata nafasi liangazie hilo gazeti. Polisi 4 wakana kuua mshukiwa mkuu katika wizi wa shilingi 74 milioni za benki. Huko inasemekana kwamba maafisa wa polisi wamekana mashtaka. Hiki ni kisa kilichotokea mwaka 2019. Wawaniaji 4 wa ugavana ambao nilikuwa nimekujuza wamechapishwa hapa, ambao walijiokoa dakika za mwisho. Lakini ni taarifa ya siasa, tumezungumzia mengi ya siasa. Miradi ya mwisho, Rais Uhuru Kenyatta picha yake imewekwa hapa akiwa na rais wa zamani wa Ushelisheli Dani Faure. Waziri mkuu wa zamani wa Sudan pia alikuwa ameandamana naye Abdalla Hamdok pamoja na viongozi wengine, akionyesha mfano wa jengo lipya litakalojengwa la benki ya Trade Development Bank Nairobi. Hiyo ni jana. Alafu kuna taarifa hapa ya Wizara ya Afya. Bi Susan Mochache anasema kwamba tunawinda watu zaidi kuhusiana na wizi wa dawa kule KNH. Hiyo ni hospitali kuu. Na moto wachoma soko la Jua Kali na kujeruhi mmoja kule Machakos. Taarifa tuliyoangazia katika meza yetu ya habari. Kibonzo, jinsi ilivyokujuza hapa, bendera ya Kenya hapa imefungwa kiuno, imeshikwa na ile belt ama ule mshipi ukakazwa na deni. Hatupumui kwenda juu, hatupumui kwenda chini. Ni yapi ambayo yanajiri? Taarifa ya ulimwengu hapa ni kwamba Kenya iige mfano wa Tanzania kuuza Kiswahili siku zote, na kujuza kwamba komaza Kiswahili chako. Na TZ ama Tanzania inasema kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam kitashirikiana na chuo kikuu cha Joaquim Chissano Msumbiji, chuo kikuu cha Port Harcourt Nigeria, na chuo kikuu cha Addis Ababa kule Uhabeshi ukipenda Ethiopia, na kukiwezesha kufundisha Kiswahili katika vyuo hivyo. Kwa hiyo jifunze Kiswahili zaidi. Na haya mashirika ama pia vyuo vikuu vya Tanzania vinataka kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaenezwa ama kinakomazwa. Kwa hiyo Dubai kule UAE, watu wawili wanahusishwa na kashfa ya ufisadi warejeshwa Afrika Kusini. Ni yapi yalijiri? Tazama gazeti la Taifa Leo, utapata kuiona taarifa hiyo. Utamu wa gazeti la Taifa Leo siku zote na kujuza ni dondoo za hapa na pale. Dondoo za hapa na pale zinatupeleka Marafa, Kilifi. Mama amzaba bintiye Makonde kutamani mume wa dada yake. Dondoo za hapa na pale
siku zote huwa zinavutia. So kwa hiyo hiki kisanga kilizuka baada alipotandikwa huyu binti alipotandikwa na mamake kwa kummezea mate mume wa dada yake. Kulingana na mdokezi wetu, anasema kwamba kipusa huyo alikuwa akielekeza ama akieleza watu mtaani jinsi mume wa dada yake ana sura na misuli ya kuvutia. Masuala ya ndoa jinsi alivyokujuza Vera, chana nayo siku zote. Ukurasa wa 10 kuna matokeo jinsi ninavyokujuza siku zote kwamba kuna mitihani ambayo inawekwa katika gazeti la Taifa Leo. Kwa hiyo matokeo yako hapa ya mtihani wa hisabati na sayansi ambao tulikuwa tumeangazia mapema juma hili. Kwa hiyo kama ulikuwa umechukua gazeti na kufanya mtihani huo, angalia matokeo yako ama jinsi ulivyofanya katika ukurasa huu wa 11 na 12 na 10 na 11 kunradhi. Akilimali hapa kwamba tufunze ama tujifunze ukulima. Mkulima aeleza mbinu kabambe zinazoboresha ukuzaji nduma. Wengi ambao wanapenda hizi nduma. Kwa hiyo ukipenda ama ukitaka kuzipanda, jifunze jinsi ya kulima. Gazeti la Taifa Leo, manake kuna picha ya Kilimali na pia kuna taarifa ya Kilimali jinsi alivyojiundia soko la vifaranga anaotoa Tanzania. Huyu ni jamaa ambaye anakuza kuku na pia tuseme husaidia wafugaji kuku kukabili changamoto za kulea vifaranga wakiwa wadogo, hasa wa siku 11. Kama wewe ni mkulima na ungependa kuhusiana ama kujiingiza katika masuala ya ukulima, kuna pia taarifa ya kifaa kinachopima ubora wa maziwa na kuepusha hasara. Kwa hiyo wakuzaji wa ng'ombe ambao wanatoa maziwa unaweza kupata taarifa hizo kwa kina katika ukurasa huu wa 16 na 17. Kwa hiyo ukurasa wa 18 ni taarifa za spoti jinsi nilivyokujuza. Makerere walaza Kenyatta soka michezo ya vyuo vikuu ikinoga, huku Makerere wakitaka ama wakinuia kutoa ubingwa ambao wamekuwa wao ndio mabingwa zaidi Afrika. Inasemekana kwamba hawa wa Makerere walijiongezea matumaini ya kuhifadhi huu ubingwa wa michezo ya vyuo vikuu baada ya kupepeta wenyeji Kenyatta University mabao mawili komboa ufe ama mabao mawili bila jibu. Ni maswala tu fulani jinsi nilivyokujuza michezo ama kipute cha Nations League. Nilikuwa nikupe matokeo ambayo yalichezwa baadaye ama jana na juzi. Croatia walitoka sare ya kufungana bao 1-1 na Ufaransa. Latvia na Liechtenstein walifungwa na Latvia bao 1-0. Belarus na Azerbaijan wakatoka sare ya kutofungana. Slovakia na Kazakhstan wakacheza, Slovakia wakichunwa bao 1-0. Andorra na Moldova walitoka sare ya bila kufungana. Iceland na Albania wakafungana bao 1-1. Austria wakafungwa na Denmark mabao 2-1. Jana Uingereza walitoka sare ya bao 1-1 na Denmark. Kwa hiyo ni baadhi tu ya masuala ambayo tutakuwa tukiangazia baadaye katika taarifa zetu. Kwa hiyo ni hayo tu ambayo tulikuwa tumeandaa katika magazeti hii leo, na jinsi tulivyokujuza tungependa kuona harafa zako iwapo unatutazama kwamba haya masuala ya kina binti, je, ni kina binti, kuna kazi za waume na kazi za kina binti? Kwa hiyo endelea tu kutujuza kupitia 0705890890 ama mitandao yetu yote ya kijamii Ushirika TV. Namuona hapa Jackie Mukoma anasema asante sana Ushirika TV kwa kuendelea kutuletea vipindi kabambe. Tunatazama tukiwa maeneo ya Kariobangi. Asante sana. Naona mwingine hapa anasema yupo maeneo ya Huruma. Okay, anajulikana kama Mukoma Jacqueline. Asante sana. Salimia majamaa pale maeneo ya Huruma. Kapedo definitely anasema pia mimi naona ni kama utanipa hai, manake natazama taarifa za Ushirika, naona mnaendelea vizuri. Asante sana. Sijui kama kuna zingine hapo tukifunga. Na mmoja hapa anasema Kamala Harris anasema kwamba when women are supported and heard, whether in the courtroom, workplace, government hall or at the ballot box,
democracy is more complete. Without a doubt, gender equality strengthens democracy. Mwingine anasema kwamba what men can do, women can do also. Until when the bus is full, the lady gives you that rude look and says, come on, stand up. That kind of men are you. Ni masuala ambayo tunaangazia tu, lakini katika arafa zetu tutaendelea tu kuzisoma, lakini kwa sababu ya muda ningependa tu tusonge mbele na kusema kwamba tumefika tamati ya kipengele hiki cha upekuzi wa magazeti. Lakini ni mengi tu ambayo Ushirika TV wamekuandalia siku nzima, vipindi vya kuburudisha na kukuelimisha. Kumbuka